Okay, guys, good evening. Very good evening. Right, how many are here? Okay, 45 there. Let me share the screen. Guys, I just need to share something with you all. Certain things you all should avoid when you all, especially doing your real exam. Certain things are a bit funny. Funny in the sense, I mean, um, don't take anything personal because I just need to show certain things to avoid. Make sure that you people avoid at the real exam. So, Ogulong, I'll be sharing couple of screens uh, of how you all have done the exam practice test, and you all have to avoid certain mistakes by looking at these screen images. Okay, so a reason එක උඩ තමයි මට මේක share කරන්න වෙන්නේ. So don't take anything personal. Practice test එකක්නේ. ඒ හින්දා නමුත් අර especially screens වල ඕගොල්ලෝ appear වෙන විදිය, screen එක center වෙන විදිය තමයි අපිට මේන්ම concern එක තියෙන්නේ. So I'll be sharing couple of things. Okay, I'll be sharing couple of things about how you all have done your exam in the sense your paper, and certain screenshots that the system had captured might affect you for final confirmation of your result. So that is the reason, out of the fun part of it, that is the reason we decided to share this with you all. Okay, I'll take you all couple of screenshots. Okay, I'll take you all couple of screenshots and how we capture, how the system capture you all when you all do the paper. මෙන්න මේ mistakes ටික avoid කරන්න. Avoid කරේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට what do you call grades එන්නේ නැහැ, marks එන්නේ නැහැ. මේ wait. I'll get couple of names which is captured. Okay. Right. At the practice exam, y'all can refer your notes and do, right? But in real exam, if in case y'all do, right, you will be penalized with grades, and your sitting will be disqualified. Make a practice test එකකදී you use whatever the materials perfectly okay. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි real exam එකදී ඔයගොල්ලෝ කරනකොට මේ material capture කරන එක, materials ඔයගොල්ලෝ use කරනවා කියන එක capture වුණොත්, hope you all can see the screen, right? එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලෝගේ exam එක ඔයගොල්ලෝ disqualify වෙනවා. ඉතින් ඒකට යන්න එපා. This is one case, right? එතකොට Oshad, nothing personal. මම මේක ගත්තේ මේක කට්ටියටම share කරන්න ඕනේ හින්දා ඔයා මේක වෙච්ච එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද screen එක capture වුණොත් practice exam එකේදී use whatever the materials, but real exam එකේදී මේ වගේ එක screen එකක් හරි capture වෙලා තිබ්බොත් you will be disqualified. You will be disqualified. ඉතින් ඒ දේ avoid කරන්න. ඒ දේ avoid කරන්න. And also your lighting, right? Your lighting. Right. Let me take some more. Okay. In practice test, okay,
Then again, I'm taking අපි මේ ඔක්කොම open කරලා නැහැ. මට මේ ආපු screenshots ටික තමයි මේ I'm capturing here, right? So I mean, during the practice test, perfectly okay to have your support. But at the real exam, if in case, Danuka, just sharing, don't take anything personal, because this is so important for every one of y'all. So in case they capture, you're using the support of another person, you will be disqualified. Okay, so do not do at the real exam. Practice test එකේදී ගන්න පුළුවන් අම්මලා තාත්තලා අත්ත පනත්ත කිරිකිත්ත මුත්ත ඔක්කොංගෙම support එක අරගෙන practice test එක කරලා ඉවරලා ඒක කරන්න. But when it come for a real exam, if they see anyone, any if you all take any support, okay, it will be another concern, and take the result as the final result. And even though you scored high marks, it will not be considered as the pass grade. I'm just taking few things. When you appear for screen, right? When you appear for screen, මට තාම අනිත් ඒවා ආවේ නැහැ. මට මේ දවස් දෙකකට කලින් ආපු shots ටිකෙන් මම බලන්නේ. When you are appearing screen, okay, in case your face is not visible, එක තැනකාරී ඔයගොල්ලෝගේ face එක visible වුනේ නැත්තම් මේ විදියට සහ you are not authorized to wear mask, you are not authorized to wear cover your face in whatever the way, right? So because of that, in case you all use face mask, in case you all use caps, your result will not be considered. එහෙනම් ඒක කරන්නත් එපා, right? Practice test perfectly okay. මේ දේවල් ඇත්තටම අපිට ආපු එක ලොකු දෙයක්. ඒතර අපිට ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික කියලා දෙන්න පුළුවන්, කියන්න පුළුවන් වුණා. So look at certain you can't see image, face එක පේන්නේ නැහැ. සහ එතනදී ඒ face එක recognition එක මොකද මේගොල්ලෝ image analysis එකකට දාපු ගමන් system එකෙන්, right? Image analysis එකකට දාපු ගමන් මේ image එකත් එක්ක යා system එකේ point කරනවා මේ points tally වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට යා ඒක system එකෙන්ම download කරන්න දෙන්නේ නැහැ results. So that is the reason. Image analysis එකක් යනවා. That is the reason actually what we are saying you all to be careful, be center at the screen. පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ ලයිට් දාගෙන ලොකුවට කරනවා නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ක්ලියර් ෆේස් එකක් තියාගන්න. ෆේස් එක කවර් කරන්න එපා for whatever the way. ඒක කරන්න එපා. මම හිතන්නේ වසන්ත නුවරඑළිය හරි කොහේ හරි වෙන්න ඕනේ ඉන්නේ. I don't know. Must be in a cool climate, right? So perfectly okay there. At the real exam you will have to avoid it somehow. I'm really happy because most of you people have done this in this way couple of times, and when I might take blindly will take couple of other okay, I don't know, let's see who is this. Now it's really good. Appearance to the screen මේ analysis දාපු ගමන් system එකෙන් ඒගොල්ලෝ okay කරනවා. මෙන්න මේ clear වෙන්න මේ එකට screen එකට it's really good. I'm just taking couple of things. Okay, let's see. I don't know this. That also really okay because the entire face is visible to the screen, which is really good. Once again,
don't take anything personal because you people are supporting other students as well. So let me take, let me see. Yeah, it's good. The screen visibility. See this. See this. These are pretty dangerous. When may area, then they might check the time gap, and whatever the questions you have answered during that time gap will not be considered as grading. එතකොට ඒක එහෙම කරලා okay වුණොත් okay, but then again I mean they have, I mean system is having a full authority even to remove complete your grading. එතකොට මේ මෙහෙම කීපයක් අපිට එවලා තිබ්බා. So I mean ඒක careful වෙන්න. So බලන්න මේ clear ගාන්ට සෙන්ටර් එකේ ගාන්ට ඉන්නවා පැහැදිලිව ස්ක්‍රීන් එකේ ඉන්නවා. ඒතර system itself can analyze the image and take can give the green light. Okay, so I'm just taking here and there. Okay, excuse me, ඒ වගේ black වෙන්නේ කොහොමද? It's your, see this another case. It's your camera, right? Yeah, this is another thing. You'll have to make sure, right? Maybe screen, maybe these are camera issues. Okay, so make sure your cameras are okay. මොකද දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට මෙතන මේ screens ටිකෙන් ඔයා ලකුණු 80ක් ගත්තත් වැඩක් නැහැ. 100න් 100ම ගත්තත් වැඩක් නැහැ. It will not be considered as the proper sitting for exam. ඉතින් එතන වැදගත්කම තියෙන්නේ. බලන්න දැන් මෙතන උදාහරණයක් විදිහට timing වලදී, right? So I mean we have no authority, so you all have to make sure that your sitting is okay with your device. අපිට manually මුකුත් කරන්න බෑ මෙතන. So system can be rejected. Okay, ඉතින් ඒ ටික බලන්න. ඒ ටික බලලා ඉවරලා මම මේක කියන්නේ දැම්ම මේ ටික මේවා කරගන්න, right? Okay, so see perfectly okay, right? Face එක පේනවා, screenshots පේනවා. This is what we really need. Alright. No, I'm just taking, I just open, right? To a certain extent the clarity is there. ඉතින් බලන්න පුළුවන් තරම් කැමරා එකට කිට්ටු වෙන්න, ඈතට යන්න එපා, කැමරා එකෙන් distract කරන්න එපා. ඒවත් එක්ක මේවා කරන්න. So guys, I'm not going to continue it. So you all need to make sure that you all comply those guidelines. නැත්තම් ඕගොල්ලන් සමහරලාට ලොකු grading එකකට ගියත් ඕගොල්ලන්ට marks ඕගොල්ලන්ගේ මොකද system එකෙන් download කරන්න දෙන්නේ නැහැ. Images comply වෙච්ච නැති ගමන් system එකෙන් download කරන්න දෙන්නේ නැහැ. System එකෙන් download කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ examiner manually යන්න වෙනවා. මටත් manually ඕගොල්ලන්ව tally කරන්න සිද්ධ වෙනවා. team එකට technical team එකට manually ඕගොල්ලන්ව tally කරන්න සිද්ධ වෙනවා image by image. එහෙම ගියොත් එහෙම පොඩි hassle එකක් තියෙනවා. So don't get into that type of a trouble because it's your final exam, and this is, remember, this is a strategic sales management, and you're getting into some kind of a strategic I mean you need to keep basically the what do you call, due respect to the name of the qualification. So make sure you are prepared for each and every thing what you're doing when you all do the exam. No mobile phones, no additional devices using other than the calculator. Mathematical question එකකදී අපිට ඊයේ class එකේදී ආපු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ class එකේදී ආපු question එකක් තමයි ළමයිගේ. So mathematical question එකකදී අපි cal එක use කරනකොට අපි වෙන දෙයක් බලයි. Perfectly okay. Let's say maths question එක answer කරන time එක back end එකේ වදිනවා. ඒ වෙලාවේ ඔයාගේ screen එක තියෙන්නේ, ඔයාගේ face එක තියෙන්නේ යම්කිසි outside the camera other device එක නම් ඒතර ඒ වෙලාවත් එක්ක tally කරලා වුණත් ඒක comply කරන්න පුළුවන්. Those things perfectly okay. But continuously you are not doing maths question to use the calculator. So continuously if you refer notes, if you refer some other things and try to do without focusing the screen and do the session, then it will be another concern.
right? කල්පනා කරත් screen එක දිහා බලගෙන කල්පනා කරනවා නම් හොඳයි. I'm not saying okay සමහරලාට ඒක automatically උත්තරේ කල්පනා කරනකොට මේ විදිහට බැලෙන්න පුළුවන්. Right? So I'm not saying like that. But generally I mean to say be careful. මොකද අපිට මුකුත් කරන්න බෑ. Systems දාලා තියෙන්නේ ඒකයි. මොකද this is online and this is අපිටත් ලොකු pressure එකක් මේක because I mean in case student කෙනෙක් හිර වුණොත් okay because the team is there online but we will not be able to log into your PCs and do anything. So you all need to make sure you all do everything properly. Okay. So ඒක මම කියන්න පුළුවන් තරම් logins හදාගන්න, login access හදාගන්න, ඒවා අන්තිම මොහොත වෙනකන් තියාගන්න එපා. ඒ ඔක්කොම ටික setup කරගෙන final exam එකට preparation එක වෙන්න කියන එක කියන්නේ ඔය reason එක උඩ. මොකද දැම්මම practice කරලා login access හදාගෙන ඒ ටික කරාට පස්සේ then you all comfortable. You all know what is happening. But if you all wait till the last moment and do, it will be a trouble for you all, for sure. Clear? Any question? Anyone is having any question? I know majority is sitting first time. Majority is sitting first time for an online paper, but we need to maintain these standards with that. Any questions? Give me 1 minute, guys. Okay, sorry guys. Right. So anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions to ask? Anyone? Anyone is having any questions? කාටවත් ප්‍රශ්න නැහැ නේ. ඒතර ඔක්කොම සාර්ථකව මුණ දෙනවනේ. කවුරු හරි exam practice test එක කරපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? Practice test එක කරපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? So, excuse me, Aniston here. Yeah, Aniston කියන්න. I don't know whether it's captured this kind of technology. You have seen me. I have, without shirt, I have done 3 exams, 3 attempts, I guess. No. I mean practice test real Yeah. exam නම් එන්න එපා. මොකද හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේම ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් යනවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් යනවායි කියලා කියන්නේ හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේම ෆයිනල් වෙරිෆිකේෂන් එකට ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් එක්සැමිනර්ස් ලගේ අතට යනවා. මොකද හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකත් එක්ක තමයි රිසල්ට් ෂීට් එක සයින් කරන්නේ. So in real exam you have to be in මේකෙන් මොකද ඒක it's not good I for have you. another question. So in my DP, I have spectacles there. So, Okay. So should I? My question is, do I need to? So it's must kind of thing or what? No. You don't have to go into that level. I mean, Yeah. system is basically there to capture all these details. Don't worry. Specs එක දාන් ඉන්න එක නා specs එක නැතුව image එකේ හිටියයි කියලා. I mean, system is there. They can recognize. ඒ වගේ නෙමෙයි. But let's say as example, දැන් ඔයා මුකුත්ම රැවුලක් මොකක්ද මුළු මූණම රැවුල පුරවගෙන එතන detect කරන්න
points ඒවා මේවා මේකත් පේන්නේ නැත්නම් දැන් අර මම පෙන්නුවේ උදාහරණයක් විදිහට hats දාලා the system can't detect. ඒගොල්ලන් image analysis එක කරන්න බෑ හරියට system එකට. එතකොට ඒගොල්ලන් detect කරන්නේ නැහැ image එකත් එක්ක. ඒකයි කිව්වේ ඒකයි අපි මුලින්දම කිව්වේ images හරියට upload කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ pictures. මේමයි අපි manual reading එකකට යනවා. In case මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් අපි manual reading එකකට යනවා. We are not basically penalize the students I mean like just because of the system, but අපිට hassle එක අඩු කරගන්නයි අපිට උවමනාව තියෙන්නේ. So that is the reason we are asking you all to make sure that you're on a proper I mean screen කියන එක. දැන් අර මම කිව්වේ කියන්නේ මේ hat එකක් දාගෙන මේ අපි ගත්තොත් එම hoodie එක දාගෙන හිටපු ළමයාගේ face එක කවලා detect කරන්නේ නැහැ. අපි analysis එකට දාලා බැලුවා. It doesn't detect. ඉතින් මේ එහෙම වුණාම because we have to go one by one. ඉතින් අර ඒක මොකද system එකෙන් download කරනකොට ඒ ටික ආවේ නැත්තම් අපිට manually one by one check කරනකොට because I have not seen many of you all. Most of you all I don't know personally. Right? You guys know me. Fun part also happened very recently. I will share that after this. මම ඕගොල්ලෝව දාන්නේ නැහැ අඩුම ගානේ මට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ ඉන්නේ මෙයා කියලා මගේ සිග්නේචර් එක දාන්නවත් මම ඕගොල්ලෝව දාන්නේ නැහැ. This is the reality. I have not seen you all. So ඒකයි කියන්නේ මොකද I can't pressure my technical team also unnecessarily to match images and do things. So ඒකයි කියන්නේ මොකද අපි පුළුවන් තරම් hassle එක අඩු කරගන්න පුළුවන් තරම් clear වට ඉන්නයි කියන එක. Right? කියන්නේ අර face එක cover වෙලා නම් තියෙන්නේ. I'm not saying even beard kind of a thing much. It's not that much crucial. But face එක cover වෙලා නම් තියෙන්නේ. Screen එකෙන් භාගයයි නම් face එක තියෙන්නේ. It doesn't detect. අපි බැලුවා analysis වලට දාලා කරන්න බෑ. So ඒකයි කියන්නේ මේ විදිහට යන්න එපා කියලා. So you all can see me in center of the screen. ඒ විදිහට ඕගොල්ලෝගේ screen එකේ center එකට ඕගොල්ලොන්ව පේනවනේ. So ඕගොල්ලොන්ව පේන හින්දා exam එක කරනකොට ඒ center එකෙන් ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් එළියට යවෙනවයි කියලා ඕගොල්ලොන් ආයි center කරගන්න. Right? image එක ඒකයි මම ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ. So that is the reason actually we are not recommending to use mobile phones. මොකද mobile phone එක ගත්ත ගමන් mobile phone එක මෙහෙම තියාගෙන ඉන්නවා මෙහෙම වෙනවා. So මේ කියන්නේ answer එක හොයනකොට උඩ යට යනකොට යනවා. So that is the reason actually we are saying not to use mobile devices. Camera එක static තියෙන device එකක්. ඒ කියන්නේ computer එකක් එහෙම නැත්නම් webcam එකක් වගේ එකකින් use කරන්නයි කියලා කියන්නේ because of that reason. So this is how the exams are working based on the proper online international standards. So we have to make sure that we are maintaining that. Any question? Manually යන්න තියන්න එපා මොකද අපේ කට්ටිය ඕගොල්ලන්ට කතා කරනවා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ගේ detail ගෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ level එකට යන්න තියන්න එපා because it's we are not our team can't do it because technical team එක ඕගොල්ලන් කවුද කියලාවත් දන්නේ නැහැ අඩුම ගානේ. So at least I know the voices මේ නම් ටිකවත් but technical team they don't know anything, right? They just see your image, that's it. Yeah Yashodhara, go ahead. Sir, short answers ලියද්දී දැන් අපි කරපු එකේ සර් මගේ short answer එක වැරදි කියලා ආවේ. ඒකට system එකේ තියෙන answer එකම වෙන්න ඕනද sir? No. System එකේ අපි දාලා තියෙන්නේ keywords තියෙනවා answer එක complete කරන්න. ඕගොල්ලෝ කියන්නේ ඔය එක question එකක් ගැන මම දන්නවා. keywords තියෙනවා. product concept එක කියලා කිව්වහම right? keywords තියෙනවා concept එක develop කරන්න. අපි මොන දේවල් අපි වැල් වටාරමක් ලිව්වත් වැඩක් නැහැ ඒ keywords ඒ definition එක define කරන keywords නැත්තම්. In real exam you don't have that type of a question, don't worry, right? But that is how the system captured. ඕගොල්ලෝගේ simple spelling mistakes ඒගොල්ලෝ avoid කරනවා perfectly okay. අපි හිතමු a වෙනුවට e දාලා e වෙනුවට a දාලා ඒ වගේ දේවල් පොඩි මේ කියන්නේ spelling mistakes accept කරනවා system එකෙන්ම. ඒතර ඒවා ඔක්කොම back end එකේ හදලා තියෙන ඒවා accept කරන විදියට. නමුත් අර ඒ full answer එකක් දෙනකොට explanation එකක් දෙනකොට ඒ answer එකට අදාළ keywords තියෙනවා. Any definition is like that. Any definition you have some kind of a keywords to talk about the definition. So අනේ keywords ටික නැති වුණොත් ඔයගොල්ලෝගේ answer එක fail වෙනවා. ඒක තමයි usual pattern එක. ඉතින් මේ but for your real exam you don't have anything to type.
because some students we face this with a previous exam. Some students can't type bit faster, so ඒ හින්දා අපි type කරන questions avoid කරා real exam එකේ. ඒ ප්‍රශ්නේ තරනේ දර්ශිතේ යශෝදරත් කවුද ඇහුවේ? Who was asking that? යශෝදරස්. හරි නේද? ඒතර ඒ ප්‍රශ්නේත් හරිනේ නේ? හරි. Right. Any question? Any questions? Any more questions? Anyone is having any questions? අර හැසල් එක අඩු කරගන්නයි කියන්නේ මොකද verifications වලට යන time එක නැති හින්දා. Right. Anyone is having any more questions related to handling the paper? Handling your paper online? මට මීට කලින් online paper එකකට face කරලා නැති කට්ටියත් උස්ස. මීට කලින් online paper එකකට face කරලා නැති කට්ටිය. face කරලා තියෙන කට්ටියත් උස්ස. Okay, face කරලා. Okay, මේකල face කරලා නැහැ නේ. Okay. Okay. Right. But okay. කවුදරි ආරම්භයක් තියෙන්න ඕනේ නේ. හරි. Thank you. Right. Okay, guys. Now coming back to your syllabus area. හරි. එතකොට we will be sharing couple of things related to especially the technical subjects for you all to get yourself ready on certain areas as per Pumal especially. So we will let you know them. So you all have to make sure that your study is cover that areas as well. So since it's a technical, but not in maths. So maths is simple. So not in maths, but in law, you will get kind of hints. So he has sent us may areas tika bala ganna kiyanne kiyala. So I'll be sharing with Senal and he will do the needful. Right. Any more questions? Anyone is having any questions? So, mathematical questions වලදී calculation එක කරන්න මේ paper එකක් ළඟ paper එකයි pen එකයි ළඟ තියාගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. No problem, is it? Perfectly okay. Okay. Cal එක you can use scientific calculator, perfectly okay. එකයි So- කියන්නේ mathematics question එක yeah. I'm not going to use any calculator, so I'm going to use a paper. So is it okay? No problem, Perfectly is okay. it? Because Thank you. screen එකෙන් ඔයා deviate වෙනවයි කියන එක ඒගොල්ලන්ට detect කරගන්න පුළුවන් කොච්චර වෙලාවකටද කියන එක because screen captured නේ. So if you are for a longer period, then they look at okay what are the questions you have addressed in that particular period and you have taken your eyes away from the screen. ඒතර ඒ අතර mathematical questions එකයි දෙකයි විතරයි නම් තියෙන අනිත් ඒවා ඔක්කොම they might detect okay you are referring some other notes. Maths questions Okay. වලදී perfect okay. Okay. Anyone else? Good that you're asking these questions, then everybody know. සර් අපිට මේ LMS එකේ තියෙන question paper එකේ law ගැනයි maths ගැනයි තිබුණේ නෑනේ සර්. ඒකට මොන හරි මේ ඉස්සරහට ඒව සම්බන්ධව questions එනවත් දෙන්නවද අපිට? මම හිතන්නේ නවීන් මම හිතන්නේ මේ මාසායටම කතා කරාමද කොහෙද? කොහෙද? ඉන්නස් කලින් කතා කරලා කලින් කතා කරලා තියෙනවා. කලින් කතා කරලා තියෙනවා. නෑ I was wondering උරුම නැති voice එකක් ආවේ කොහෙන්ද කියලා. Right මෙමය ඒක කියන්නේ මේ Pumals ඒවල තියෙනවා hints කීපයක් මේ areas බලාගන්නයි කියලා. But since it's a technical area, highly specific area, questions දෙවෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට hints දෙනවා මේ areas වලින් questions එන්නේ. ඒ ටික බලාගන්නයි කියලා. So එතකොට ඒ විදියට දෙනවා but not like questions. මොකද questions 20ක් වගේ තමයි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් questions 20ට වඩා අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ ඒ content එකෙන්. ඉතින් ඒ questions 20 අපිට දෙන්න බෑ ඕගොල්ලන්ට. So questions 20න් 10ක් දෙන්නත් බෑ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් questions 20න් 4ක් 5ක් තමයි apply වෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ exam එකට. ඉතින් සමහරට 20න් 10ක් දුන්නොත් ඒ 4යි 5ම ඔක්කොම ඒ හින්දා තමයි hints කිහිපයක් ඕගොල්ලන්ට එනවා. ඒ areas ටික study කරන්න. එතකොට you will be okay. Maths, nothing much. Very basic mathematical questions. No correlation, coefficient calculation, no regression, nothing. So very basic mathematical calculations will be there. Formula, simplify a formula, simplify an equation kind of a thing.
will be there. Mean mode median calculation will be there. Podi දේවල් ටිකක් තියෙයි ඔයගොල්ලන්ට. That's it. Okay. හරි නේද නවීන්? Oh, sir. Thank you. So anyone else is having another question? Okay, done. So now, guys, last week we were talking about mainly couple of areas we were talking about under your area, which can be checked in your paper, and I'm going to take you all through another area. So the research, I mean, I hope we have not discussed the research part as a revision, so we'll have a look on that area, research. Okay, you all may have notes. Research we have given notes for you all. Marketing research process එක බලා ගන්න, right? The area what I'm asking you all to look at, 5-step process, marketing research process එක බලා ගන්න. Okay. Then have a look on sampling and the population, sampling method and the population. And there are two sampling methods, probability, non-probability sampling methods. ඒටික බලා ගන්න. Okay, probability, non-probability, probability methods ටික මොනවද? Non-probability methods ටික මොනවද? Have a look on them. එතකොට probability methods ටික මොනවද කියලා කිව්වොත් simple random, stratified random, cluster. Non-probability කිව්වොත් එම convenient judgment quota. So a models ඒ ටික බලා ගන්න. ඒවයි meanings ටික බලා ගන්න. So we were talking about them as well. And so sampling, population, so those areas, have a look on them. Then identify the definitions between different between the primary data and the secondary data. So that is another area which can be questioned. You should know the meaning of primary data, because question might give you the brief and ask you whether it is a primary data or the secondary data. So ඒ දෙක බලා ගන්න, primary data, secondary data කියන දෙක. සහ ඒ දෙකේ advantages, disadvantages ටික බලා ගන්න. Primary data, secondary data, advantages, disadvantages බලා ගන්න. So that can be tested. Then primary data collection tools ටික බලා ගන්න. Observation, survey research, what do you call, focus group discussion, then experimentation research. So those research methods, primary data collection methods tika bala ganna. So there may be questions out of those areas, primary data, secondary data. Okay, find the meaning of qualitative data and the quantitative data, which we have given, right? I'll have notes on it. So research cover kare notes base karagena. So qualitative and the quantitative data models deka මොකක්ද කියන එක බලා ගන්න, question එන්න පුළුවන් තැන් ටික. So research planning process එක, research කියන එකේ definition එක, qualitative quantitative data කියන එක, primary secondary research කියන එක, so primary research methods මොනවද කියන එක, then population and sampling වල probability, non-probability sampling කියන එක, probability sampling වල methods 3, non-probability sampling වල methods 3. ඔච්චරයි research වලට cover වෙන්නේ. So ඒ ටික බලා ගන්න. ඒ ටිකෙන් ඕගොල්ලන්ට questions generate කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය research area එකෙන් questions දෙකක් හරි තුනක් හරි එන්න පුළුවන්. Probability is there. Yeah, Mr. Sir, if you don't mind, can you repeat again? I'm sorry. Okay. Right. I'm sorry for troubling you, sir. I'm sorry. Perfectly okay. Right.
research definition එක බලා ගන්න. They might give your research definition, right? Systematic unbiased study of collection of data, analysis of data, interpretation of data into meaningful information, and sending these data for decision making purpose. ඔනෝක research definition එක බලා ගන්න. Fill in the blanks එන්න පුළුවන්, which is already uploaded in the system. Fill in the blanks එන්න පුළුවන් select වුණොත් definition එක. දෙවෙනි එක research planning process එක, right? Defining the objective, planning the research, implementing the research, collecting the data, analyzing the data, and the final step of sending the research information for decision making purpose. 5-step research plan එක බලා ගන්න. There can be 2 ways, either to identify the proper sequence or else for you all to fill in the blanks, right? එතකොට blanks fill කරන්නත් වෙන්න පුළුවන් ඔය දෙකෙන් එකක්. තුන්වෙනි එක තමයි qualitative data, quantitative data කියන එකේ meanings දෙක. What do you mean by the qualitative data, quantitative data? ඒ දෙක බලා ගන්න. So definition එක දීලා ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් whether this is qualitative or the quantitative. එහෙම නැත්නම් qualitative data refers to කියලා definition එක දීලා whether it is true or false කියලා අහන්න පුළුවන්. Whatever the way. So have a look on them, qualitative data and the quantitative data. Then the other one, the primary and the secondary data. Primary data and the secondary data. එතකොට අපි දන්නවා primary data කියන්නේ මොකක්ද කියන එක, secondary data මොකක්ද කියන එක, සහ ඒකේ advantages disadvantages. Have a look. සමහර වෙලාවට drag and drop question එක ඔයගොල්ලන්ට pitch වෙන්න පුළුවන්. Primary data වල තියෙන advantage එක drag and drop. Secondary data වල තියෙන advantage එක drag and drop කරන්න. ඇතලා හරි මේ හරි කොටුවට දාන්න. Right? So ඒක එන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි primary data collection methods. Observation method, survey research, focus group discussion, experimentation research. So those areas might come. Anith එක තමයි finally sampling plan and the population. You might get the meaning sometimes of population කියන එකට meaning එක අහන්න පුළුවන්, sampling කියන එකට meaning එක අහන්න පුළුවන්. But more than that, sampling methods, 2 sampling methods, probability sampling and the non-probability sampling කියන දෙක අහන්න පුළුවන්. එතකොට probability sampling methods 3 මොනවද, non-probability sampling methods 3 මොනවද කියන එක ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන්න පුළුවන්. So you all need to make sure that you are comfortable in that area. So ඒ ටික තමයි research එකකින් එන්න, research area එකකින් එන්න පුළුවන් questions ටික. Anyone? Okay, understand now. Thank you so much. No worries. Right. Research waliන් okay. So if you have any slides regarding the research, but I mean none of the sessions I have given slides for research. I have given notes for you all. මම slide share කළා නැහැ ඇත්තටම research එකට එක class එකකටවත්. මම මේක තනිකරම notes වලින් ගිය session එකක් තිබ්බේ. Right? So ඔයගොල්ලෝ ගාව notes ඇති. Okay, බලන්න ඒ notes refer කරන්න. Notes වලින් පිට එන්නේ නැහැ, don't worry. Guaranteed. මගේ ඔළුවේ තියෙන මන් දීපු notes මොනවද කියන එක. Right? එතකොට මේ ඒ ටිකෙන් පිට එන්නේ නැහැ, don't worry. Anyone is having any questions? Any questions? Anyone is having any questions? Because I will. Okay. Okay, wait. Wait, I will share set of slides related to research. Wait. I wonder whether I have shared this, but
Let me see. Give me 1 minute. Cool, seeing someone has shared some slides here. Great. Give me 1 minute. Okay, I just shared a PPT. I just shared a PPT also, but that PPT is not done for you all, but you all can use it. It's perfectly okay. Just share a PPT in WhatsApp group so that you all can take it. Yeah, thank you. Someone has shared this notes, which is really helpful. Thank you very much. Nilika, yeah, Nilika, thank you. And I just sent you the MIS related couple of notes so that you all can refer them as well. It's not done for you all actually, right? Okay, right. So any more questions? Darshi, I shared notes. Huh? Yeah. Right. Any more questions? Anyone is having any questions? Then the practice practice exam එකේ වගේම final exam එකෙත් sir මේ result එක end of the exam බලා ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඒක පුළුවන්. sir login system එකේ ඒ විදිහටමද යන්නේ? තේරුණේ නැහැ. exam එකට log වෙන්නේ ඒ විදිහටමද නැත්නම්? ඔව්. exam එකට log වෙන්නේ ඒ විදිහටමයි. exam එකට log වෙන්න ඕගොල්ලන්ට exam එකේ screen එක කොතනද තියෙන්නේ කියන එක අපි කියනවා. ඕගොල්ලන්ගේ usual schedule එකට ගිහිල්ලා usual schedule එකේ වෙනම heading එකක් දානවා. දැන් practice test කියලානේ ඕගොල්ලන්ට දාලා තියෙන්නේ. Right? Examination එකට final examination එකට it's already uploaded but hidden from you all. You can't access it. It's already uploaded. A system එක backend එක හදලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ ඒක. But you can see only the practice test. හරි වෙලාවට හරි විනාඩියේදී ඕගොල්ලෝ දෙකේ ඉඳලා 4 වෙනකන් නේද ඕගොල්ලන්ට exam එක තියෙන්නේ. I can't open from here. හරියට ඕගොල්ලන්ට ඒ පටන් ගන්න විනාඩි දෙකක් තියලා මේ system එක අප් වෙනවා. ඒතර you all can see this. Okay? right, thank you sir. එතනමයි තියෙන්නේ. So ඒ වෙනකොට practice test ඔක්කොම ගැලවෙනවා system එකෙන්. මේ ඕගොල්ලෝගේ real exam එක විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ එතන. Good. අය තියෙන questions ටික clarify කරගන්න. Good. දැන් මේ කීප දෙනාට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ නේ. අනිත් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම okay. Sir, what is the minimum score to pass the exam? We have done all 3 assignments, and of course we are going to do the presentation and viva as well. So, how the calculation is going to be done? Yeah, it's like this, right? Now we were even discussing this at the very initial stage. You all need to have minimum 50 marks in all 3 to get through the exam.
Viva 50ක් තියෙන්නත් ඕනේ, assignment එකට 50ක් තියෙන්නත් ඕනේ, paper එකට 50ක් තියෙන්නත් ඕනේ minimum ඕගලන්ට exam එක pass වෙන, මුළු exam එකම pass වෙන. එතකොට now you all have completed stage 1 and 2 no, so that part you all have done. So final exam එක through වෙන්න ඔය තුනෙන්ම Viva එක 50ක් තියෙන්නත් ඕනේ, 50%, which means exam and the paper. Let's say as an example, your assignment you have scored, but Viva you have failed, you're failed. Your I mean assignment and the Viva good, but you have your exam, online exam, you have 49 marks, you're failed. So 50 to 60 pass, 60 to 70 merit, 70 to 80 distinction, this 80 plus excellent performance categories තුන හතරයන්. 50 වලට අඩු 49 පල්ලෙහා ඔක්කොම fail. So, sir, I heard that there will be 60 MCQ questions. So, how the marks will be allocated? System is there, don't worry. Out, I mean 60 වලින් 150 ගන්න you are talking to me, men. Come on, maths කරපු එක්කෙනෙක් නේද? maths කරලා ඉවරයි නේද? Right? අපි කිව්ව 60කින් 30යි නම් 150යි. නෑ සර් මම කිව්වේ 60න් 100 ගාන කැල්කියුලේට් කරන විදිහ නෙවෙයි MCQ 60ක් තියෙන නිසා මම මේ කල්පනා කරේ කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මට අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නෑ ඒකෙන් 100 ගානක් කැල්කියුලේට් වෙනවා කියන එක. තේරුණේ? මට තේරුණා පුතා. දැන් MCQ 60ක් තියෙනකොට මං ඒ කියන්නේ මට අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නෑ ඒ 60න් අපි ස්කෝර් කරන ගානෙන් තමයි 100ට ඒ කියන්නේ පර්සන්ටේජ් එක හදන්නේ කියලා. මං ඒකයි හිතුවේ දැන් MCQ 60ක් තියෙනකොට කොහොමද කරන්නේ කියන එක. No, basically MCQ 60න් අඩුම ගානවා 30ක් පාස් වෙන්න ඕනේ. 29ක් වුණොත් no, summa. Right? Okay, so I got the answer. Thank you. ඒකයි කියන්නේ මොකද මට ඕගොල්ලන්ට බැක් කරන්න පුළුවන් අසයින්මන්ට් එක විතරයි Viva එක ඕගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන එක්සෑම් එක ඕගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන්නේ මට ඕගොල්ලන්ට සපෝට් කරන්න පුළුවන් පොයින්ට් එක අසයින්මන්ට් එක විතරයි මට ගැරන්ට් කරන්න පුළුවන් මට පෙන්නලා සබ්මිට් කරපු කට්ටියට පාස් නම් පාස් ෆේල් නම් ෆේල් කියන එක මට ඉන් ඇඩ්වාන්ස් කියන්න පුළුවන් මේ බට් Viva ඕගොල්ලන්ගේ අතේ එක්සෑම් එක ඕගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන්නේ yes Aniston. So, are we getting any new questions to that practice exams? So you said last Sunday that you were going to upload some new questions. About 10 to 15, not more than that. Okay. So when can we get this? Hopefully by tomorrow. Thank you. It will be by tomorrow anyway. Tomorrow night it will be. Don't worry. මොකද සිස්ටම් එකෙන් අපිට questions ගොඩක් ගලවන්න බෑ. ගොඩක් ගැලවුවොත් එහෙම මේ අපිට තියෙන weightage එක අඩු වෙනවා. weightage එක අඩු වුණොත් එහෙම මේ question filter වෙලා එනකොට එතන පොඩි concern එකක් එනවා. So that is the reason we don't do that. We can't do that. මොකද එහෙම නැතුනොත් අපි තව question additionally add කරන්න වෙනවා system එකට. So that is the reason we have, that is the challenge we have. So but anyway 10 to 15 questions will be uploaded by tomorrow evening as a second practice exam for those who have completed the practice test 1. Another text to this. Okay, next. Practice test will be there until Saturday or not. Saturday දවල් 12 වෙනකොට මේක මං හිතන්නේ අයින් වෙයි. I think by 12 වෙනකොට ඒගොල්ලෝ අයින් කරයි මේක. So ඊට පස්සේ available වෙන්නේ නැහැ. By 12 වෙනකොට system එකෙන් අයින් වෙයි. I don't know කොහොමද system එක timing දාලා තියෙන්නේ කියලා. But by 12 වගේ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ අයින් කරයි. Anyway exam එක වෙලාවට practice test එක තියෙන්නේ නැහැ. Then you might, I mean the student might get mixed up with this. So it will be removed. So how many steps are there in the marketing research process and 5 of you? Okay, it's like this. Now certain textbooks you have 5, certain textbooks you have 4, right? Mama share kare මොකද්ද ඒක I can't remember exactly what I have uploaded. 5 step වලට පුරුදු වෙන්න. 4 step වලින් යන්නත් පුළුවන්, issue එකක් නැහැ. But ඔය දෙකම හුරු වෙන්න but 5 step වලින් ඔයගොල්ලෝ හුරු වෙන්න, then it will be much easier. මොකද ගොඩක් textbooks වල 5 step යන්නේ, සමහර textbooks වල 4 step යන්නේ. මම slide එකේ තියෙන 4 step එකක් තමයි. Okay නේද විශ්වජිත්? Okay, sir. Got it. Thank you.
5 step එක කැඩෙන තැන මම කියන්නම් data collection, data analysis. Right? එතකොට තව තැනක් කැඩෙන තැනක් තමයි problem objective. එක්කෝ first part එක කැඩෙනවා එහෙම නැත්නම් third එක part දෙකකට කැඩෙනවා. එහෙම නැත්නම් first එක part දෙකකට කැඩෙනවා. ඔය points දෙකෙන් යන්නේ. ගොඩක්ම text books වල තියෙන. 5 ඉගෙන ගන්න then you are clear. මොකක් ආවත් එතකොට ඕගොල්ලෝ clear. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. No worries. So are there any maths law related question in the practice test? Let's see law නම් questions දාන්න බැරි වෙයි ඒකයි පියවන්ස වල තියෙන hints කීපයක් දෙන්නයි කියලා මේ areas ටික බලා ගන්නයි කියලා. So but maths question උත් very basic might be there. හසිනිවා මම දන්නේ ඔයා දැනට තියෙන එක කරාද නැද්ද කියන එක. Have you done the practice test which is already uploaded? Yes, sir. Okay, any more questions? Any more questions? Marketing planning process එකේ ඉඳලා බලා ගන්න auditing tools බලා ගන්න. මම ඒක ගිය සතියේත් කිව්වා auditing tools අපි කරේ auditing tools වල මේ auditing tools එන questions අහන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. auditing tool එක දීලා උදාහරණයක්. Let me take you all through the auditing tools. Okay, auditing tools we were talking about උදාහරණයක් විදිහට මම ගත්තොත් එහෙම right මේ BCG matrix එක දීලා මේ points ටික identify කරගන්න එන්න පුළුවන්. Value chain එක දීලා primary activities, secondary activities identify කරගන්න එන්න පුළුවන්. Right? අර මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම දීලා තියෙන auditing tool slide එක. ඒ slide එකේ තියෙන let me share that slide and explain you. Wait. Questions දෙකක් තුනක් විතර එන්න පුළුවන් auditing tools වලින්. දැන් අපි කතා කරා මෙන්න මේ auditing tools උදාහරණයක් විතර විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේවා scenario matrix බලා ගන්න linkage model එක බලා ගන්න stakeholder මම කියන points බලා ගන්න scenario matrix එක බලා ගන්න එතකොට එන්නේ මේ scenario matrix එක දීලා මෙතනදී ගන්න actions ටික මේවා reject මේවා minor activities මේවා scenario මේවා monitor මේ scenario plan එතකොට එහෙනම් මෙතනදී ගන්න action ටික මොනවද කියන එක තමයි ඕගොල්ලන්ට හිස්තැන් පුරවන්නේ. Then මේකේ linkage model එක ගත්තොත් මෙන්න මේක දීලිවලා whether it is true or false කියලා අහනවා. Functional stakeholders ලා මේක true the false ද මේකත් එක්ක වෙන definition එකක් දීලා මේක true the false ද කියලා අහන්න පුළුවන්. එක එකක්. අනිත් එක තමයි stakeholder analysis එකෙන් සමහරවිට questions අහන්න පුළුවන්. Okay no මේ model එකෙන් නෙමෙයි sorry RBV model එකෙන් මේකෙන් අහන්න පුළුවන් stakeholder model එක මෙන්න මේකෙන් අහන්න පුළුවන් questions මම අර කලින් කියපු but RBV එකේ මෙන්න මේකෙන් අහන්න පුළුවන් so they might give you the entire table making these 4 parts empty asking you all to identify ඒ කියන්නේ A කියන quadrant එකට මොකක්ද එන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මොනවාද එන්නේ B කියන quadrant එක මොකක්ද එන්නේ එහෙනම් B කියන quadrant එකට මොකක්ද එන්නේ so you have to identify okay A is basically threshold resource right I mean make අපි හිතමු this is let's say as an example C කියලා guys I mean session එකක් කරන් time යන I'm just telling you all C කියලා they might ask okay fill ABC or select the correct answers for ABC then you should know threshold resources unique resources and the threshold competencies කියන එක එන මේ model එක බලා ගන්න have a look on this
right? This. මේක බලා ගන්න. මේක බලා ගන්න. අපි හිතමු let's say as example if I mean valuable, rare, then inimitable and organized ඒ ඔක්කොම yes නම් sustainable competitive advantage, long term competitive advantage එහෙම නැත්නම් තුනක් විතරයි නම් unused competitive advantage, so දෙකක් විතරයි නම් temporary competitive මේ එන පිළිවෙල එන දේ මතක තියාගන්න. So they might give you the what do you call this model with this line, then you have to select the correct one, whether it is a competitive advantage, unused competitive, temporary competitive, or the long term sustainable competitive advantage. So මේ model එක බලා ගන්න, right? And value chain එක බලා ගන්න, as I said, BCG බලා ගන්න, as I said, Boston Consultancy Group matrix එක, as I said, have a look on them. ඒ ටික තමයි mainly බලා ගන්න තියෙන්නේ auditing tool වලින්, but ඒකෙන් question 3-4ක් එන්න පුළුවන්. Questions තුනක් හතර ඒකේ material ඔයගොල්ලෝ ගාව already තියෙනවා, so how you should be able to remember because your final assignment is also into that. ඒකට ඒ හින්දා. So any question there? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Can we ask about Viva presentation? Oh, who is this? Aniston. Yeah. Ask. I we might meet y'all at convocation. Then we don't want to misuse it. More. Yeah. Ask. So my question is, so I have used 8 auditing tools. හරිද? මේ එතකොට images ටික මම දාද්දී සමහරක් images ඇවිල්ලා මට මේ slides දෙකකට මදි වෙනවා. එතකොට මටම symbol එකක් මොනාරි එකක් හදලා auditing tool එකේ එක point එකක් විතරක් මට එතන පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ point එක මම මේ assignment එකේ use කරලා දිනවා. මම brief කරන්න යන්නේ මේ point එක විතරයි කියලා. So as long as you just, I mean, it's perfectly okay as long as you justify that you are using the right model and you show, okay, out of this model I'm taking only this කියන උදාහරණයක්. Pestil ඔයගොල්ලෝ කතා කරනකොට entire pestil එක දාන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. So we were talking about pestil, but out of this pestil I'm taking only the ecological area. Ecological area එක highlight කරලා extract කරලා ගන්න පුළුවන්. Perfectly okay. But no the problem. way So when you talk, I was trying to use all the images. So if I use all the images in the sense, if you අර crop කරලා අර resize කරද්දී ඒක හරියටම පොඩි වෙලා මේ වෙනවා. එතකොට මට image එකකට convert කරලා ගනිද්දිත් අන්න ඒ problem එක මට ආවා. එතකොට මම ඒකට මම නිකන් මේ creative විදියට symbol එකක් හදලා, so I'm going to use this model from this tool එකෙන් මම මේක තියෙනවා. I'm going to discuss, so I'm going to explain this is the thing that I'm going to present you. So is it okay total? Okay, then I mean the way you make the symbol is a concern now, because I mean you have to show that, okay, you know, then the examiner might question you, you know, I mean, like you are opening avenue for examiner to ask more questions. So I'm just telling you, right? So because examiner is expecting the model at least partially, and you are coming up with your own symbol in the sense, so examiner might be in a doubt whether you really know the model. Then he might ask, okay, Aniston, okay, can you tell me what are the things that are coming under this model? What are the things that are coming under that model? So you should have answers with you. You get what I'm saying? But the examiner question එකක් එන්න පුළුවන්, ඔයා මේක දැනගෙනද දාලා තියෙන්නේ නොදැන පොඩි මේකක්ද කරන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයා answers වලට prepare. මොකද examiner clear වෙන්න ඔයා subject එක මෙතන ඔයා points ටික cover කරලා තියෙනවා කියන point එක clear වෙන්න you're reducing the number of questions that comes to you from the examiner. Okay, so you should make sure after your presentation examiner is reducing his questions, right? Because the examiner questions අහන්න පටන් ගත්තොත් what will happen, I will tell you all, right, practically guys, and because I'm sitting for many universities Viva presentations, so සමහර වෙලාවට අපි දකිනවා students ලා ඇවිල්ලා
කියනවා අපිට තේරෙනවා ස්ටුඩන්ට් පොඩ්ඩක් චීට් කරනවා. I'm not saying you all like that කියන එක, but ස්ටුඩන්ට් මේක දන්නේ නැතුව තමයි කියන්නේ කියලා. So ස්ටුඩන්ට් අපිට chance එක දෙනවා බැට් කරන්න. Very simple. Right? එතකොට මේ ඒක ස්ටුඩන්ට් හරි අපරාධයක්. මොකද අපිට comfortable වෙනෝනේ presentation එකේ cover කරා නම් මේ ටික, then we know okay he has covered this, which means out of that area මොකද cover කරන්න ඕනේම ටික assignment එක ඇතුලේ presentation එකේ තියෙනවා නම්, so we don't have to ask any additional questions. හැබැයි cover කරන්න ඕන points ටික මේකේ question එකේ නැත්තම් we might question you. ඒ question එක answers දෙන්න බැරි වුණොත්, so then the examiner might take a continuation. He might ask question after question because he want to, I mean, he or she doesn't want to, I mean, make you uncomfortable or fail you. He wants to make sure that you, whether you aware of these things. ඒ හින්දා question කරනවා. එතකොට එහෙම questions වැඩි වෙනකොට you might be in a trouble. ඉතින් ඒ හින්දා ඔක මේක ඇත්තටම ඒ කියන්නේ if you are talking to the examiner's wavelength, examiner එකම wavelength එකෙන් ඔයා කතා කරනවා නම්, අපි කියන්නේ ඒකට wavelength එකෙන් කතා කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ examinerත් එක්ක ඔකට කියනවා අපි psychologically කියනවා mirroring neurons කියලා. examiner ගේ අර අපේ sales කොල්ල කියන්නේ සර් දීලා බොක්කටම දීලා ආවයි කියලා. අර examiner ගේ බොක්කට බැරනම් උණ්ඩුක පුච්චට හරි කමන්නේ දීලා එනවා නම්, එතකොට examiner ගේ ඒ wavelength එකෙන් අපි කතා කරනවායි කියලා කියන examiner දන්නවා. නැත්තම් examiner clarify කරන්න question වැඩි වුණොත් you will be in a trouble. So that is the reason I'm telling. So don't get into that type of a trouble, but be careful. 10 slides is maximum, right? ඇති විනාඩි 10 ඊට වඩා යන්න එපා. අපි slide structure එකත් හැදුවා මම උඹට මතක විදිහට ගිය සතියේ. slides දෙකක් තුනක් විතර auditing වලට දාලා මට මතක විදිහට හැදුවා. I can't remember. Yeah. අදුවා. images ටික මේ ඔක්කොම දාද්දී සමහර වෙලාවට මේ so it might increase another 2 or 3 slides, so I'm just confirming. Perfectly okay. Since it's a presentation about 10 minutes, so ඒක 10 minutes වලට දෙන්න පුළුවන් නම් it's fine, right, sir? Yeah. So all the presentation, if I can cover within 10 minutes, it's fine. Perfectly. Yeah. Okay. Perfectly okay. Yeah. Any more questions? So let me see. Any more questions for you all? Anyone is having any more questions? Okay. Sorry. We Right now I'm speaking it. Yeah. So can we use other than the PowerPoint, is it okay to use like a Google Slides or any other software which is like continuing on the presentations? Perfectly okay. ඔගොල්ලෝ Okay. කරන එක right after your presentation you have to mail The PDF. yes, that's right. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් Canva use කරන්න පුළුවන් කවුද තව මොකද තියෙනවා Yes. what multi kind of another name there. And online presentation styles තියෙනවා. Perfectly okay. Okay. දැන් බලන්න screen එකට full ඔයගොල්ලන් capture කරන්න දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකයි ඔයගොල්ලන් බලන්න ඕනේ. Okay, right. screen එකට full capture කරන්න දෙන්න පුළුවන්ද? I missed one thing. Guys, in branding, we covered this area. In branding, we were talking about this. Okay, y'all need to look at this model. Okay, difference between a brand and a product. That is one thing. In brand management slides, it is already there with y'all in the sense in your LMS. Right? May model එක බලා ගන්න. There may be a question, okay, from the brand management maker. සහ brand management වල questions එන අනිත් තැන තමයි emotional versus functional values. මෙන්න මෙතන. Sorry, I mean risk component. Sorry, not here. Great. Right.
මේකේ මෙන්න මේ part එක, sorry. What are the risk factors associated to the brand? මම කිව්වා brand එකයි product එකයි ඒක එකක්. අනිත් එක risk factors that are taken care by the brand. මෙන්න මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට question එන්න පුළුවන් branding වල. ඒ ටික බලන්න. Okay. පැහැදිලිද? Hari, we are done. So any more questions? Anyway, anyone is having any questions? I see good results in what do you call your practice. සමහර ඒගොල්ලෝ 94 95 අරගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා, which is really good even by looking at paper, right? කොහොමද ඒ time period එක ඇතුළේ කරන්නේ? So එහෙම තිබ්බා. ඒ වගේම තිබ්බා really sad to see ලකුණු 20ටත් අඩු දෙන්නේ 3 දෙනෙක් හිටියා. It's really disappointed to see after doing such a effort. I think you all have to do it somehow. Okay, so we are done. We are done. So now it's up to you all to make it. Now it's up to you all to take the challenge and finish it and go for the convocation. So any more questions? Now it's 8:35. If not, we can quit for the day and we can quit the whole session by my side. And after that, you all can take the okay. Any more questions? So we are expecting before Viva session from you, sir. Viva What? revision, I think. Viva revision then time man. How come? Because from Monday you are, I think the Viva schedule already released. Viva schedule is already released. Sinhala released neither. Sinhala, are you there? You must be in another session. Yeah. It's released. It's released. Released, already released. So I don't think I have, maybe have time. I think next Monday you are starting. Your badge is going, second badge is going, marketing badge is going. At a stretch, Viva yano. Weekend full. Badges තුනක් යනවා මේ පාර මේ Viva parallelly. Exams යනවා parallelly badges තුනකට. So I don't think we will have, but Viva ඕගොල්ලන්ට හදන PPT එක මට එවන්න. I will give my feedback. Right? I will give my feedback. Viva PPT එක මට එවන්න. WhatsApp කරන්න. මම feedbacks ටික දෙන්නම් මේ ටික හදාගන්නයි කියලා. මට Viva එකක් වෙන එකක් කරන්න time එක නැහැ පුතා, ඒකයි කියන්නේ. එතරම් කන්සර්න් එක තියෙන්නේ. විනාඩි 10කට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මට කීපයක් ආවා. ආපු ඒවා ටිකට මම feedbacks දුන්නා. right? එතකොට එවන්න Viva එක හදලා මම එතකොට feedbacks දෙන්නම්. But don't wait till the last moment. Viva එක දැම්මම කරන්න. මොකද marketing batch එකේ ඉන්න students ලා 30 ඒගොල්ලෝ Viva ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ I think somewhere 15 and 16 දැන්ටම භාගයක් Viva presentations හදලා ඒගොල්ලෝ practice කරන්න පටන් අරගෙනත් ඉවරයි. So මේ batch එක තමයි පොඩ්ඩක් මේව වෙන්නේ. right? මොකද ඒගොල්ලන්ට මේ assignment එක ඉවර කරේ ගිය සතියේ. ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන්න පස්සේ ඉවර කරේ. Any questions? Anyone? Right, done.
Okay, so Sunday is your exam. So tomorrow I will upload the second one, and you all can do the second practice test also about frequency of more than that. එකත් කරන්න ඒකත් සමාලට එකක් දෙකක් හරි repeat වුණොත් ඒකත් වාසීනේ වෙලාවේ හැටියට මේ so we'll see like that. All the best guys. So we'll meet up at the convocation. We'll do like that. Viva එකට සමහර වෙලාවට මමත් join වෙයි. Time to time here and there with panels keepයක් යන හින්දා. So we'll see. Okay, thank you very much. So wish you all the very best, and hope everybody will score and get through the Viva and the final exam. Right. So guys, thank you. I'll be moving. All the best. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So much, sir. Thank you, sir.